আজকে আমরা পড়ব ল অফ টর্ট। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আইন সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলায় আরও তথ্য জানতে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। The word tort has been derived from the Latin term tortum, which means to twist. Thus, tort means a conduct which is not straight or lawful, but on the other hand, twisted, crooked, or unlawful. It is equivalent to the English term wrong. The law of torts consists of various torts or wrongful acts whereby the wrongdoer violates some legal right vested in another person. Firstly, tort is a civil wrong, and secondly, every civil wrong is not a tort. টর্ট হচ্ছে এমন একটা কন্ডাক্ট যেটা লফুল হচ্ছে না, স্ট্রেটও হচ্ছে না, বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড যেটা কিনা ক্রুকড হচ্ছে, টুইস্টেড হচ্ছে অ্যান্ড আনলফুল হচ্ছে। ফার্স্টলি বলেছিলাম টর্ট ইজ আ সিভিল রং। সিভিল রং হতেই পারে, বাট এভরি সিভিল রং ইজ নট এ টর্ট। সমস্ত সিভিল রং কিন্তু টর্ট হচ্ছে না। Number 1. According to the Section 2M, the Limitation Act 1963, tort means a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or breach of trust. The Limitation Act 1963 Section 2M এ বলা হয়েছে টর্ট হচ্ছে একটা সিভিল রং যেটা কিনা ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টও হচ্ছে না, ব্রিচ অফ ট্রাস্টও হচ্ছে না। Number 2. According to Salmon, it is a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of a contract or the breach of a trust or other merely equitable obligation. নাম্বার 2-এ স্যালমন বলছে টর্ট ইজ এ সিভিল রং। এর মেন রেমিডি হচ্ছে ড্যামেজেস। ড্যামেজেস হচ্ছে দুটো, একটা লিকুইডেটেড ড্যামেজেস অ্যান্ড আনলিকুইডেটেড ড্যামেজেস। লিকুইডেটেড ড্যামেজেস যেটা কিনা আগে থেকে ফিক্স থাকে, হুইচ ইজ প্রি ডিটারমাইন্ডেড, অ্যান্ড আনলিকুইডেটেড ড্যামেজেস মিন্স হুইচ ইজ নট প্রি ডিটারমাইন্ডেড, যেটা আগে থেকে ফিক্স থাকে না। টর্টে সবসময় আনলিকুইডেটেড ড্যামেজেস হয়, যেটা কিনা ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টও হচ্ছে না, ব্রিচ অফ ট্রাস্টও হচ্ছে না। নাম্বার 3. অ্যাকর্ডিং টু উইনফিল্ড, tortious liability arises from the breach of a duty, primarily fixed by the law. This duty is towards person generally, and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. নাম্বার 3. উইনফিল্ড বলছে টর্টিয়াস লাইবিলিটি তখন অ্যারাইজ করছে যখন ব্রিচ অফ ডিউটি হচ্ছে। এই ডিউটিটা যেটা লয়ের দ্বারা ইম্পোজ করা হচ্ছে, এই ডিউটিগুলো সব জেনারেল পার্সন, সব ধরনের জেনারেল পার্সনের জন্য হচ্ছে। যখন এই ডিউটিটা ব্রিচ হচ্ছে তখন এটার ড্যামেজেস হিসেবে যেটা প্রোভাইড করছে সেটা আনলিকুইডেটেড ড্যামেজেস হয়। Number 4. According to Fraser, it is an infringement of a right in rem of a private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party. Number 4-এ ফ্রেসার বলছে যখন ইনজিওর্ড পার্টি কোর্টে স্যুট ফাইল করে তখন মেন এলিমেন্ট সেটা হলো রাইট ইন রেম, মানে যেটার মেন যে রেমিডি আছে সেই কম্পেনসেশনটা
পাওয়া যায় কোর্টের থ্রু।